మీరు తిరిగి జన్మించినారనేటానికి రుజువు ఏంటి? చెప్పు తెలుగులో ఒకటి చెప్తారా? నాని బాబు, తిరిగి జన్మించినారు, నూతన జన్మము పొందినారు, దేవుడు మీ యొక్క పాప క్షమాపణ కలిగింది అనే దానికి రుజువు ఏంటి? అంటే దానికి రుజువు ఏంటి అంటే ఏమి మీ యొక్క జీవితంలో మార్పు కలిగిందా, లేకపోతే ఏంటి? ఎట్లా నీ పాత జీవితం ఒక రకంగా ఉంది, ఇప్పుడు How can you prove that you are born a child of God? నువ్వు తిరిగి జన్మించినటువంటి దేవుని బిడ్డవని ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతావు? ఇంతకుముందు నా జీవితము చాలా అంధకారంగా చీకటిలో ఉండేది. ఎప్పుడైతే బైబిల్ని చదవడం మొదలుపెట్టానో అందులో కూడా వాక్యం ద్వారా నాకు మార్పు వచ్చింది. Earlier I was wicked and I was living in sin. When I started reading the Bible, I could see change in my life. ఇక సమయం లేదు కాబట్టి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు. आपको how do you feeling when you accepted the Lord after your conversion, as you came to the Lord, as you became Christian, how do you feeling since then? ఇక నీవు క్రైస్తవుని అంటే నువ్వు తిరిగి జన్మించిన తర్వాత యేసు ప్రభువు నీ స్వంత రక్షకుని అంగీకరించిన తర్వాత నీ హృదయంలో ఏ విధముగా ఉంది? అంటే ఎట్లా నీలో మార్పు, సంతోషం కలిగిందా, లేకపోతే నీకు నీ జీవితంలో మార్పు ఏమైనా చూడగలుగుతున్నా? అంటే నేను వేరే బాధగా ఉండేవాడిని. బైబిల్ స్టడీగా నుండి దేవుని గురించి మంచిగా వచ్చాను. దేవుని బైబిల్ మార్పు కొన్ని ఉన్నాను. Earlier I was not good, I was wicked, but once I started reading the Bible, my life is changed and I have become. Again, I would like to ask another question. నేను మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. There are so many people, those who are not Christian, they are better than us. How do you think about it? ఈ యొక్క మనకంటే యేసు ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ఉండేవాళ్ళు, బయట ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది మనకంటే బాగా ఉన్నారు, అంటే మంచిగా ఉన్నారు. ఓకే, ఇక వాళ్ళకు మనకు ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి, వ్యత్యాసం ఏంటి? అంటే మనం ఏసుక్రీస్తు అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండొచ్చు. బాగా బయట ఉన్న చేత పాపంతోనూ వెళ్ళేవాడు ఉన్నాడు, మన పాపాన్ని క్షమించి ఉన్నాడు. అది the people who are outside, they may be good, but their sins are not forgiven, but my sins are forgiven. That's all. Correct. Thank you. Okay. Okay. If anyone force you to take baptism, your father, your mother? No one. I'm doing it of my own will, and God spoke to me, and I know He forgave my sins. How can you say that God is spoke to you? Wherever I look, I know that God's coming is near. Eventually, He will come and take His children. I need to change. I need to repent and accept the Lord. You want to go soon with the Lord. It's not only I live as long as all things happen through God's will. Everything is according to His plan. I will live as long as His wish. But in the end, man will die eventually, and in the end, it's either heaven or hell, and I want to go to heaven. I know. You were scared about your death, right? So you accepted the Lord. Yes. In what weight you take the weight of the Lord, the love of the Lord? Initially, I tried to find happiness through worldly things, but You understand? In what weight you're taking the love of God? What measure? by putting the word of God in my heart and getting happiness through the word of God, just spending time in His presence makes me happy, and I feel refreshed every time. Even while praying, I feel happy and at peace.
good believer, I will consider. So I think he is responsible for his son. I shouldn't answer many questions. Okay. What is your name? I forgot. Avila. Okay. Then now you are. What age you are? 14. 14. So yesterday your father was telling to me that he took the baptism right at the age of 14, right? He was telling me. So you are taking baptism because of that, because your father took the baptism at the age of 14. So you want to make similar to your father. That's why you are taking baptism. Uncle, only after I wanted to take baptism, my father told me he took at 14. Why it is so? Because baptism has to be taken when we come into the point of salvation. No, as we get salvation, experience salvation, then after baptism should be taken. Why your father told you to take baptism right at the age of 14? No, he didn't tell that. What she is telling is when she came forward and she told that I am going to take. At that time, afterwards only he told that I took at the age of 14. It's not that. Okay, very good. Thank you, sir. Okay, then you are sure about your baptism. You are sure about your salvation. No doubts. Okay, thank you so much. Okay, may the Lord bless to our brothers and sisters. प्रार्थना प्रेयर खड़े खड़े करेंगे। हमारे जीवन का परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं बेरखा असेंबली के लिए, जहाँ पर तेरे लोगों को तूने रखा है एक कलीसिया के रूप में। दूर और करीब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंडिया, नेपाल और विभिन्न देशों से। हम धन्यवाद करते हैं, अपना गवाही को कायम रख करके यहाँ रखे हैं और सेवा कर रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और बेरखा असेंबली में जो भी आज 4 आत्मा को तूने ऐड किया है, हम धन्यवाद कर, तूने ये काम किया, इसलिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार हम करते हैं। आज जो 4 जो भाई बहन जो ये पानी की साक्षी के लिए तैयार हुए हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इनमें तू आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरा उपस्थिति हम महसूस कर सके। प्रार्थना विनती करते, पवित्र आत्मा की भरपूरी हम चाहते हैं। सारे विषय तेरे हाथ में सौंपते हुए हमारे छोटी सी प्रार्थना और विनती धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా, ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా, ఈ సంతోషము నీకు కావాలేనా,
Just give some place, they'll go to that. हमारे भाई हनुक को उनके मुंह के साक्षी के अनुसार आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी कलीसिया में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इनको हम बपतिस्मा देते हैं। हमारे बहन अभिला को उनके मुंह के गवाही के अनुसार नया जन्म के अनुभव में हम सारे कलीसिया के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत की उपस्थिति में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम पानी का बपतिस्मा देते हैं। हमारे भाई दानी बाबू को उनके मुंह के गवाही के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, मुक्ति का अनुभव किया, इनको सारी स्वर्गदूत के उपस्थिति में, उनकी कलीसिया की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में इन्हें हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देते हैं। ऐसा मुझे देखिए, ऐसा हमारे भाई नरेश को उनकी मुंह की साक्षी के अनुसार, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता जान के ग्रहण किया, पापों की क्षमा मिली और सारी कलीसिया के सामने, स्वर्गदूत के सामने और परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में इन्हें हम पवित्र पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा हम देते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज बेरेका की मंडली में, कलीसिया में जो तूने इधर रखा है, आज 4 आत्मा को तूने ऐड किया, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शैतान खुश नहीं है, नाराज है, क्योंकि उनके हाथ का, उनका पकड़ से आज 4 आत्मा खुलेआम अपना मुंह का गवाही दे चुका है और परमेश्वर को राज्य में आ चुका है। तूने उन्हें लाया, हम तहे दिल से धन्यवाद, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। ये भाई बहनों को तेरे हाथ में, सामर्थ्य हाथ में देते हैं, जैसे तेरे प्रतिज्ञा के मुताबिक
तू पूरा कर दे। व्यवस्थित विवरण 33 अध्याय की 25 पद के अनुसार, एज दाई डेज सो शैल दाई स्ट्रेंथ बी, तूने कहा है सारे भाई बहन के जीवन में सारे जिंदगी भर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो और तुझे और भी प्यार और भी प्यार कर सके, सारे उम्र भर तेरी सेवा कर सके। हम ये आशा करते हैं। बिल्कुल इन लोगों को तेरे हाथ में देते हुए सारे विषय धन्यवाद, हमारी छोटी सी प्रार्थना विनती धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है। प्रभु कहा समुद्री केवल प्रभु यीशु बोले रहे प्रभु कहा
खड़े किया संसार में दुश्मन फिर तो आएगा तेरे पापा ही जाना जाना में जाना बताए तो पापा ही जाना में जाना बताए तो बाबा के मुताबिक जो भी तूने इन्हें जीवन दान दिया, तूने मुक्ति और उद्धार दिया, ईश्वर का जो खुशी इनको मिली, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज जो तेरी आज्ञा के मुताबिक जो पानी की साक्षी यानी कि बपतिस्मा इन्होंने लिया, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और तेरे वचन के तहत सारे कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे बेटी हविला के सिर पर हमारा दाहिना हाथ रखते हुए प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु तूने हमारे बेटी को अपने देह में, अपने कलीसिया में तूने लाया और तेरे एक जीवित मंडली की कलीसिया के एक सदस्य मेंबर तूने बनाया। आज और युगाने युग के लिए हम साथ में हैं। प्रभु जी ये आशा, ये उम्मीद हमें दिया है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम प्रशंसा और तारीफ करते हैं सारी उम्र भर, जब तक इस संसार में है तब तक ये बेटी तेरा महिमा कर सके। ये हम प्रार्थना और विनती करते हैं, सारे मंडी को रिप्रेजेंट करते हुए इनका सर पर हम हाथ रखते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये आशीष इनके ऊपर उंडेल। प्रभु ये हम प्रार्थना और विनती करते हैं। जो तूने प्रतिज्ञा जो इनको दिया है, तूने कहा है कमिट दाई वर्क्स अनटू द लॉर्ड एंड दाई थॉट्स शैल बी एस्टैब्लिश्ड। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के तहत सारी उम्र भर तेरे प्रतिज्ञा को पूरा कर और इन्हें तेरे वचन के तहत सारे अपने कामों को, सारे विचारों को तुझे समर्पण करने के लिए सहायता कर, और ताकि आशीषित जीवन खुद के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और हर एक मनुष्य के लिए आशीषित जीवन ये हमारे बेटी बिता सके। ये हम आशा और प्रार्थना करते हैं। ये बेटी को बिल्कुल हम तेरे सामर्थ्य हाथ में, प्रेमी हाथ में सौंपते हुए ये हमारी छोटी सी दुआ, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते जाएगा। सुनिएगा, ग्रहण कीजिए। आमीन। Holy Father, gracious God, loving God, once again thank you and praise you, Lord, for all thy goodness, O Lord, upon us. Especially we thank and praise thee for son of O Lord. Thank you, O Lord, for sorting and saving him. O Lord, such a young, O Lord, age, thou hast called him, O Lord. O Father, thou, O Lord, we as we gather as a church and witnessed the baptism he has given, O Lord. O Father, thank you and praise thee. Thank you for choosing him, O Lord. As we pray, O Lord, that thou hast given promise unto him, call unto me, and I will answer thee. Jeremiah 33:3. O Lord, in all this, O Lord, life, you may, O Lord, hold on to thee, O Lord, whatever temptation, situations, difficulties in this young age and the days to come he faces, O Lord, he may, O Lord, call upon thy name, and thou art there to, O Lord, answer, O Lord. Help him, O Father, in all the situations to overcome and stand as a witness unto thee, according to thy word, O Lord, as we lay hands upon him, O Lord, and pray, O Lord, on behalf of the church, O Lord. O Lord, thou must stir up the gift that was given to him, O Father, and it may be used for thy glory in thy house among the, O Lord, believers, and among the Gentiles also. He may proclaim thy goodness, thy love, and thy testimony unto them, O Lord. He may bring,
O Lord, souls unto thy house, O Father. O Lord, commit this young man into thy loving hands, O Lord. Lead him and guide him and protect him from all the dangers and attack of the enemy, O Father. O Lord, once again we rejoice with thee, O Lord, as we, O Lord, read on the word also. O Lord, there is joy in heaven. O Lord, the angels are, O Lord, rejoicing. So as we also, O Lord, joining with them, rejoicing. O Father, commit this child into the loving hands, seeking thy grace all through his life, O Father. Pray this prayer in the precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Loving Heavenly Father, gracious God, we thank you, we praise the Lord, Heavenly Father, for this morning also, Father. Could the Lord spend some time, Lord, giving forth of praise and worship under the precious name of Lord. We thank and praise the Lord for this unique opportunity we have in the Lord as we are called as the children of Lord. This morning, O Lord, we thank and praise the Lord for our Lord, for beloved children of Lord. Lord, they have been, Lord, added to the flock of Father. We thank and praise thee. Lord, as per the plan and purpose of Father, you have chosen them, O Father. They may be, Lord, witnesses unto thee, Lord. They may be preparing thyself also, Lord, to see the King of Father. Help them also. They may grow spiritually more and more, O Father. As congregation, we may also support them in all the aspects of Father. Bless them, O Father. Especially, Father, we pray for our dear brother, Danny Babu, O Father. Thank the Lord for his heart that he has given unto thee, O Lord. Heavenly Father, take care of the child, O Father. Bless him, O Father, as per the promise you have given him. Fear not, nor be dismayed. The Lord will be with you, as per 2 Chronicles 20, verse 17, O Father. Bayapadikudi, Jadiyakudi, Yehova, Miko Kuda Undunu. As per this verse of Father, bless the child of Father and also take care of him, lead him, guide him wherever he is going, O Father. As Lord, responsible brothers, O Father, as we lay our hands on the brother, O Father, take care of thy son, O Father, give him the encouragement, bless him spiritually, O Father, bless his work, O Father, bless his income, and also we pray for his family members back home, O Father. And also, Lord, whatever the talents you have kept for the child of Father, reveal into him the true time of Father. He may not be, Lord, discouraged by any means of Father. Be with us also, Lord. Also, Lord, we are committing our dear brother Danny Babu once again to the living feet. In Jesus' precious name we pray. Amen. ప్రేమగల తండ్రి, కృపగలనైన సజీవుడైన మా తండ్రి, నీ పాదాలకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. అయ్యా, నీ పరిశుద్ధ దినమున, నీ పునరుద్ధరణ దినమున ఈ విధంగా మాకు ఇచ్చిన ఆనందం కొరకై, నీ సన్నిధి, నీ సహవాసం కొరకై నీకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా, ఎక్కడి వారం ఎవరమైనప్పటికీ ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఒక కుటుంబంగా, ఒక సంఘంగా చేరివచ్చి నీ సన్నిధిలో పాల్పంపులు పొందే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. ముఖ్యంగా సహోదరు నరేష్ను ప్రభా లోకం నుంచి మీరు ఏర్పరచుకొని ప్రభా తనతో మాట్లాడి ప్రభా నీ రక్షణ కార్యములు తన జీవితంలో జరిగించి ప్రభా మీరు ఈ విధముగా బహిరంగ సాక్ష్యమును ఇవ్వడానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకై మీకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా. ముఖ్యంగా అతని యవన కాల జీవితంలో ప్రభా నీ నామం కొరకు నిలబడుటకును నీ కృప చూపించండి. తను ఈ భూమి మీద బ్రతికినంత కాలము ప్రభా నీ నామం కొరకు బ్రతకడానికి నీ కృప చూపించండి. ఏ లోటుపాట్లు ఉన్నప్పటికీ, ఏ కొరతలు ఉన్నప్పటికీ మీరు ఇంకా సంపూర్ణంగా ఈ బిడ్డని మీ ఆత్మతో నింపండి. ప్రభా నీ కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తూ వస్తుంటున్నాను. దయగలన తండ్రి, మరి ముఖ్యంగా తనకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. యెహోషువ 1:9 ప్రకారం నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడయుండునని మీరిచ్చిన ఈ వాగ్దానమును సంపూర్ణంగా తన పట్ల నెరవేర్చి మీరే మహిమ పొందుకొనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. ఈ విధంగా తండ్రి, నేను అయితే చేతులు పెట్టి ఆశీర్వదించడానికి అనర్హులం, కానీ ప్రభా మీ చేయని మీ బిడ్డపై ఉంచి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందుకొనమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ బిడ్డ నా ప్రభా మరి ఏదైతే వింటున్నాడో, ఏదైతే గ్రహిస్తుంటున్నాడో దాన్ని అర్థం చేసుకొని తన బ్రతికి ప్రభా సరి చేసుకుంటూ సమకూర్చుకుంటూ ముందుకు సాగడానికి నీ కృప చూపించాలి. ఇది మొదలుకొని ప్రభా నీ రాకడ పడేంత వరకు ఈ బిడ్డని సాక్షిగా నిలబడడానికి సహాయం చేయండి. కొన్ని శ్రమలు ఎదురైనప్పటికీ, బాధలు ఎదురైనప్పటికీ, కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ ప్రభా అతను భరిస్తూ ఓర్పుతో సహనంతో నీ వైపు చూడడానికి నీ కృప చూపించండి. ప్రభా ఈ స్తనపేక్షణ చేస్తుండగా మీరు ఈ బిడ్డ పట్ల ఏ ఉద్దేశం అయితే కలిగి ఉన్నారో అది సంపూర్ణం చేయమని, ముఖ్యంగా ఈ బిడ్డలందరినీ మరి నరేష్ను కూడా మీ హస్తాలకు అప్పచెప్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.
आपके बंधन में था, हृदय में शांति नहीं था, आपके बंधन में था, हृदय में शांति नहीं था, और मैंने मान लिया, निर्दोष उसे धोया, अब मैंने मान लिया, निर्दोष उसे धोया, शांति आनंद से मुझे भर दिया, शांति आनंद से मुझे भर दिया, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। Our loving Heavenly Father, King of Kings and Lord of Lords, thank and praise you, Lord, for this morning hour. We could come into thy presence on the blessed occasion, Lord. Thank you and praise thee for thy children, Lord, Hanok, Havila, and Danny Baba and Naresh, Lord. They could testify in the waters of baptism. Thank you, Lord, for their testimony, what they have shown, what has happened in their inward. They are showing it outward, Lord. Thank you and praise. Thank you, Lord, for the glory which brought to thy name, Lord. Lord, we are sure that the heavens is now joyful, Lord, because of these four saints, Lord. Lord, we thank and praise thee. Thank you, Lord, for this opportunity you gave us as the church. We gather here, Lord, to to testify in the baptism and also to witness the baptisms of these children, and also to lay hands on them and to accept them as a join them in the body of Christ, Lord. Thank you and praise as they continue their lives. Lord, bless them and also help them to grow in spiritually, and also as they walk in this world, Lord, help them, Lord, to overcome the difficulties and the tribulations and trials which they may face, Lord. You will be, as you promised, Lord, that you will be with us and you will be with them, Lord, in this world, Lord. Thank you and praise you for this time. Thank you, Lord, for this occasion. We commit these children and also all of us into the loving hands. We ask this prayer in the most highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया, जय मसीह, सबके लिए मसीह।